Akumulasi belum. Selamat malam. Wih, konser kan? Positif tempo. Tolong tempo. Sangat penting di pertandingan ini. You're fucking 10 weeks on number 2, eh? It's not that we last week number 2. 10 minggu kalian peringkat 2. We 10 weeks number 2. 10 minggu kalian udah peringkat 2. Play like that. And now they're not 70,000 people, but you did this to Daylight United. You put Daylight United on the map. And pay the fucking price. We are second in Indonesia. Hey guys, this is last game, right? Ini pertandingan terakhir. The chance is in our hands. Sekarang kesempatan di tangan kita. We don't need the result from the other team. Gak perlu lihat hasil lain. Just don't regret this, guys. Tolong jangan menyesal habis ini. Don't say if we win, you are second. Jangan bilang kita If we don't lose, you are second. kalau. Let's focus now. 90 minutes only. Last game. After this, you can go to your family. You can go on holiday. You get bonus. Now last game. Kill. Sebelum kita bertanding, mari kita berdoa agar diberikan keselamatan, kelancaran, dan diakhiri kemenangan. Doa mulai. Berdoa selesai.
Come on, boys. Hey. Ya, ingat kita persiapan dari awal. Remember our Hingga preparation sekarang from mau beginning. akhir ini. Sedikit lagi kita sampai apa yang kita mau target tujuan nih. Jadi ayo sama-sama kita selesaikan hari ini. Fokus dari menit awal, ayo. Fokus menang. Ayo.
Juara 2. Good end of the season. I'm proud. Alhamdulillah bos. Asia, main Asia bos. Asia Om Son, Asia. Oh bos, Tony. Now. Thank you. Yang terjadi hari ini, kenangan manis di masa nanti. Tetap fokus
champion. Video. Makasih ya. So, very good today, win, 3 points, H3. Bagus, ayo. And the first goal was top 4. Golnya tadinya adalah masuk 4 besar. And at the end, you could feel we would go for the top 2. Dan sekarang kita masuk ke top 2. And now we are here. And everybody together we achieved to go to the second position to Asia. Semuanya, kita semua kerja keras sama-sama buat sama-sama ke Asia. And in sport is not always where you go. Dalam olahraga kadang-kadang bukan tentang kemana kalian mau. But most important is with who you go. Tetapi bagaimana dengan siapa kalian? I want to thank the management and Tommy Missionary, of course. Ada Pak Tommy, ada Pak Ardian. I want to thank the staff. Dia ingin terima kasih juga kepada para staff. And I want to thank you. Dan dia juga mau terima kasih kepada semua. And next year our goal is higher. Tahun depan dia mau lebih tinggi dari peringkat 2. And hopefully next year we have Banten Stadium. Kita juga main di Banten Stadium tahun depan. And then we need you. And then we need spectators. And together we can achieve maybe next year to be champion. Mungkin aja kalau kalian juga datang. Let's support. Thank you very much for today. We go Asia. Kita ke Asia sama-sama dan juara juga. Alhamdulillah. Peringkat 2, luar biasa. Dewa United, champion. Ayo Asia, let's go. Alhamdulillah. Asia. Akhirnya finish peringkat 2. Ucap go to Asia. Dewa United. Cuman simple ya, singkat, padat. Saya terima kasih untuk kalian semua yang berada di locker ini. Kita nggak ada yang kerja individual. Semuanya kita semua kerja tim. Jadi hari ini selamat menikmati kemenangan kita hari ini. Di depan kerja kita lebih keras lagi, oke? Aku percaya padamu, Arta. Yeah, but the funny thing, before the game I also get questions about statistics and about
Lucu ya, sebelum pertandingan juga ada yang nanya saya soal statistik. But sport is not. I get a question from Biak. Last 10 games, they didn't lose 8 games or whatever. Ada juga yang tanya Biak 10 pertandingan terakhir jarang kalah. But sport is more than statistics. Tapi olahraga itu lebih dari sekedar statistik. We are not champion. Kita bukan juara, dia tahu. But for Dewa United, if you see the journey we made, kalian juga tahu buat Dewa United perjalanan kita. In 3 years. 3 tahun. Then when I came, I think we were second of the bottom. Dia datang, kita mungkin nomor 2 dari bawah. There was no relegation. Gak ada degradasi. The second year we stood up and we were top 5. Tahun kedua kita berdiri, kita masuk 5 besar. So our goal was this year to be better. Jadi goal kita tahun ini adalah jadi lebih baik. And now at the end, you can make an evaluation. We were second. Pada akhirnya kita bisa evaluasi, kita di peringkat 2. We qualify for Asia. Kita lolos buat masuk ke Asia. But sometimes champion is not the highest you can achieve. Kadang-kadang jadi juara itu bukan setinggi mungkin kita bisa dapat. For us at this moment, I think buat kita momen sekarang, Bandung deserved the championship. Bandung berhak jadi juara. But we are close to them. Tapi kita dekat dengan mereka. And that means that our highest position would be the second position. Artinya apa? Poin tertinggi kita adalah and we achieve it. Dan kita berhasil dapat. And today was a final. Dan hari ini adalah final. It was not about statistics. Ini bukan tentang statistik. We know Malut, we know Persebaya, we knew every scenario that could happen. Kita tahu Malut, kita tahu Persebaya, kita tahu skenario apa aja yang bisa terjadi. But I think we created in 3 years a stable organization. Tapi dalam 3 tahun kita menciptakan organisasi yang stabil. Like Pinocchio, and then also we created also a very stable. We have a very good technical staff that supported me very much. Juga kita juga akhirnya bisa berhasil punya technical staff yang sangat stabil. Mau itu secara fisik. The staff around the technical staff. Dan staff di sekeliling technical staff juga. We have the management, we have today were the spectators. Ada penonton juga tadi. But then I don't want to have how was the game? Listen, we achieved. Dia nggak mau cerita gimana pertandingan tadi, tapi kita udah mencapai goal kita. And if it was good or bad today, to be honest, apa itu jelek, apa itu bagus, players they deserve it. Pemain berhak. They were so disciplined. Mereka they disiplin, so hard. mereka kerja keras. Next year I hope we have the stadium. Musim depan harapannya kita punya home stadium. Next year I hope we have spectators because that's still what today was fantastic, but still what we can. What we can develop. Musim depan juga harapannya kita ada penonton. Ada memang, tapi bisa lebih baik. Support from them. Kalau kita dapat support dari mereka, then in time we will be unbeatable. Dan seiring berjalannya waktu kita bisa tak terkalahkan. But you eat the cake. Tapi kita sekarang makan kue. In pieces. Sedikit demi sedikit. And I always felt the support that we could eat the cake in pieces. Dan dia juga rasa dia dapat support untuk bisa makan kue tadi itu sedikit-sedikit. In football, everybody thinks. We get that coach, we eat the cake, we have success. Dan dalam sepak bola kadang-kadang kita pilih pelatih ini, kita bisa makan semua kuenya dan sukses. But the coach is not success. Tetapi pelatih itu bukan sukses. The people sukses. around him make success. Orang-orang sekitarnya dia yang bikin dia sukses. And it comes by in time. Tetapi itu butuh waktu. And Dewa invested in quality people. Dan Dewa udah investasi kepada orang-orang yang berkualitas. And we achieved the second position. Dan akhirnya kita bisa ada di peringkat 2. And I think that's a big compliment for the whole organization. Ini adalah pujian terbesar untuk organisasi. And then it's not about statistics. Tapi ini bukan tentang statistik. We get more points than last year. We conceded less goals than last, but I don't care. Lebih banyak poin, lebih sedikit kebobolan, lebih cetak, lebih banyak. Gak peduli dia. Sport is about finishing. Olahraga tentang bagaimana hasil akhir. And see where you end. Dan bagaimana kamu berakhir. And then look back. Dan habis itu lihat ke belakang. And then say next year what can you do better. Habis itu kita mikir musim depan bisa bikin apa lebih baik. And that's sport. Itu aja, itu olahraga. And there's also emotion. Dan itu ada emosi juga di situ. We have to feel it. Kita harus rasakan. It's not always statistics. Bukan tentang statistik aja. Ya. And I give a big compliment to everybody I work with. Dan pujian untuk semua yang kerja sama dia. Hoje foi um jogo difícil, né? Hari ini pertandingan sulit. Porque Kenapa? A gente queria muito essa vitória. Karena orang-orang pengen sekali menang. Então, devido a isso, o jogo acaba se tornando pouco mais complicado. Jadi akhirnya pertandingan jadi sulit. Então, graças a Deus a gente trabalhando bastante
Pertama terima kasih Tuhan, kita udah kerja keras. Tivemos a tranquilidade. Akhirnya kita bisa dapat ketenangan. E conseguimos no início da partida fazer os gols. Dan di awal pertandingan kita bisa cetak gol juga. E sabemos que a gente não pode relaxar, né? Kita tahu kita nggak bisa relax walaupun lawan Biak. Sabemos que eles têm uns pontos fortes deles, né? Kita tahu titik kekuatan mereka. Então a gente precisava ampliar o placar para conseguir os 3 pontos, que era o objetivo nosso de hoje. Dengan demikian akhirnya kita tetap datang ke sini untuk dapatkan objektif kita, yaitu adalah 3 poin. E além dos 3 pontos, dari situ 3 poin. Ia ser consecutivo a segunda posição. Dari 3 poin itu kita akhirnya bisa finish di peringkat 2. Independente de resultados de outros times. Então tidak a gente tem que fazer o nosso. Tidak tergantung dengan hasil tim lain, tergantungnya sama kita sendiri. Então, tanto a comissão técnica, jadi seperti tim teknis, pemain, então, só tenho a agradecer, né? Dia ingin berterima kasih kepada semuanya. Pelo trabalho que a gente vem fazendo. Untuk semua pekerjaan yang dibuat. E a gente tinha que terminar esse campeonato com chave de ouro, com a vitória, que era importante, e terminar em segundo colocado. Infelizmente não conseguimos ser campeão, mas faz parte, né? Então continuar trabalhando, cabeça erguida e se Deus quiser buscar o próximo campeonato para ser campeão. Mungkin sedih nggak jadi juara musim ini, tetapi kita tetap harus bangga dengan pencapaian kita, yaitu adalah peringkat 2, dan harapannya tentu adalah musim depan kita bisa jadi juara. Não, cara, é o meu objetivo, né? É fazer gol. Então, eu não faço gol sozinho, eu preciso dos meus companheiros. Então. Objektif dia adalah cetak gol dan dia nggak bisa cetak gol sendiri, dia butuh temannya. E é aquele negócio, o meu objetivo maior é fazer gol e ajudar a minha equipe. Tujuan dia adalah cetak gol dan tentunya membantu tim. Oke. Baik, sesi press diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. And what you did, apa yang kalian lakukan with each other, dengan satu sama lain, we put Dewa on the map. Kita taruh Dewa itu di peta. And everybody here, dan semua orang di sini is a part of Dewa United. Bagian dari Dewa United. That achieved the second position. Yang bisa. It's the first prize. Peringkat 2. Ini adalah hargaan pertama. And you should be very proud. Harusnya bangga. And it doesn't matter what you contribute. Nggak masalah kontribusi kalian top scorer or your youth player. Mau kau pencetak gol terbanyak atau kau pemain muda. But the puzzle is always made of 1,000 pieces. Tetapi puzzle itu dibuat dari ribuan. So thank you very much. Terima kasih. We say goodbye tomorrow in a very way we are together. And it's my wish. It's only my wish. Ini cuma harapannya dia. And you have to be there. Dan kalian harus datang lah. And that's how we finish the season. Bagaimana kita selesaikan musim ini? Bukan hari ini. Okay. Wah, selesai.